This conference will now be recorded. So good morning, students. In today's class, we are going to be discuss about problems on time domain specifications. See, we discussed in last class that is problem, right? So these problems you may get for 10 marks. Okay. So after derivation, that four derivations, you may get problems based on this time response and the time domain specifications. And it is very simple, and you have to be analyze that what we have to find answer. So in which way, and simple గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సో యూ హ్యావ్ టు బి అనలైజ్ దట్ సో ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ వి derived that parts of action so you have to be analyzed like that. Okay, so if you do this you will definitely will get the full mark for this. Okay, so in this class we are going to discuss about time domain specification. So it is somewhat complicated problems. Let me see that how to solve in an easy way. So first of all of you note to this question. So the question is the unity feedback system is characterized by an open loop transfer function g of s is equals to k divided by s into s plus 10. Determine the gain k so that the system will have damping ratio of 0.5 for this value of k. Determine the peak overshoot and time at peak overshoot for unit step response, unit step input. Okay, now so this type of problems you will get maximum 99% because this type of problem is very important because we need to find the gain value. So g of s is equals to k divided by ఉంది కదా. So k is called as gain value. So what is the importance of gain means the value of gain will be decide that how the system will be performing. ఒక సిస్టమ్ ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలనేది దేనిపైన డిపెండ్ ఏంటంటే గెయిన్ పైన డిపెండ్ ఏంటంటే సో బేస్డ్ ఆన్ ద గెయిన్ వాల్యూ ద సిస్టమ్ విల్ బి పర్ఫార్మెన్స్. సో హియర్ వాట్ దే ఆస్క్ మీన్స్ we have to be find the value of k. Okay, and we have to be find the peak overshoot and settling time. So this is the peak time and the setting time. So these are the time these are the parameters we are going to be find in this problem. So first of all let me write that open loop transfer function, that is g of s. So here g of s was given k divided by s into s plus 10. So this is the open loop transfer function. And what is the h of s value here? ఇక్కడ h of s value ఏమవుతుంది 1 because it is a unity feedback. Now the given zeta value is 0.5. Zeta is equals to 0.5. Now we are going to be find that k value, that is a maximum overshoot and peak time. So let me see that how we can find these three parameters. So first of all, we are going to be derived. So the given problem is a negative, that is negative feedback system. So we have to find the transfer function C of s divided by R of s equals to G of s divided by 1 plus G of s into H of s. Now find this equation, find this transfer function. So in G of s place we can substitute k divided by s into s plus 10 divided by 1 plus k divided by s into s plus 10.
into 1. So h of s value is 1, right? Now if we simplify this term, then you will get k divided by s into s plus 10 and the whole divided by s square plus 10s plus k divided by s into s plus 10. So both will get cancelled. Then you'll get k divided by s square plus 10s plus k. So this is the closed loop transfer function from the given system. Now, it is any necessity to find the partial fractions. So దీనికి partial fractions అవసరం అవుతుందా for finding these values? It is any need of partial fractions to find here? Right. So it doesn't require any partial fractions. Now, what we have to find means just we are going to be compare this equation with respect to this equation standard form s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. So this is the characteristic equation, right? Now, if you compare these two equations, instead of omega n square, we can write k. Okay, now. So if you find the omega n, then we will get the value of k. Now, and next thing is 2 zeta omega n is equals to 10. Now from this, according to the problem, already they given the value of zeta 0.5. So now substitute omega n divided by 10 is 2 into 0 by 2 into 0.5. Then what is the value of omega n? K is equals to 100 and omega n equals to 10 and zeta is equals to 0.5. So the gain value of given system is k is equals to 100. Okay. Now, according to our situation, according to this problem, this given closed loop system belongs to which type of response? That is undamped, underdamped, critically damped, overdamped. So based on the G term, it is clearly says that the given system is underdamped system because it is lies in between 0 to 1. Now, next thing is maximum overshoot, that is peak overshoot. Its formula is e power minus 5 zeta divided by square root of 1 minus zeta square into 100. Find this value. So I need value in terms of percentage. So e power minus 5 into zeta value is 0.5, right? 0.5 divided by square root of
1 minus 0.5 whole square. 16.3%. So this is the maximum overshoot and peak overshoot. And the second thing is what we have to find: peak overshoot and time at peak. That is peak time. Okay, na? Let me see the peak time here. So TP is equals to, what is the formula for peak time? Pi by omega d. And here omega d is given by pi divided by omega n into square root of 1 minus zeta square. Then find this value. Find the peak value, peak time value. So 0.36, right? So its answer is 0.36 seconds. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం మీకు 5 మార్క్స్ అడుగుతారు, ఓకేనా? లేదు ఒకవేళ రెస్పాన్స్ కనుక్కోవాల్సి వస్తే అప్పుడు 10 మార్క్స్ అడిస్తారు, ఓకేనా? సో ఈ సెకండ్ ఇంట్లో మీకు డెరివేషన్స్ తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇలాంటి మోడల్స్ వస్తాయన్నమాట, ఓకేనా? సో అంటే కే వాల్యూ ఒకటి కనుక్కోమని చెప్పడం కానీ, సో గెయిన్ వాల్యూ కనుక్కోవడం లేదా రెస్పాన్స్ కనుక్కోవడం, ఈ విధంగా టైం టు స్పెసిఫికేషన్ కనుక్కోవడం, సో ఇలాంటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు, ఓకేనా? రైట్. సో సో ఇవన్నీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇవన్నీ, ఓకేనా? ప్రీవియస్ ఇయర్ అడిగింటారు కదా, ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రం మీకు డిస్కస్ చేసుకుంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దట్ హౌ టు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒకేలాగా ఉండవండి, సో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి అనలైజ్ దట్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్, దట్స్ ఇట్. సో అందుకని మీకు సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూపిస్తాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. So let me check. So here K is 100, maximum overshoot is 16.3% and peak time is 0.363. So these are the three values we are determined from this problem. Now note down the second problem. Right. So this is the second problem here. So it is 10 marks question. So this is the question is for 10 marks. A positional control system with velocity feedback is shown in figure. What is the response C of t to the unit step input given that zeta is equals to 0.5? Calculate the rise time, peak time, maximum overshoot and settling time. Okay. See, ఇక్కడ మనము ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేసి 2 టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. ఒకటి టైం రెస్పాన్స్, time domain specification. See here, what is the response C of t to the unit step input? అంటే ఈ ప్రాబ్లం మనం C of t కనుక్కోవాలి, as well as we have to find the time domain specifications. సో ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లం మీకు 10 మార్క్స్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకు k వాల్యూ ఇవ్వాలి, సో we need to find the k value. So let me see that how we can find the k value. Okay, just note it down. సో క్లాస్ జస్ట్ బ్లాక్ టైం ఒకటి వేసి చాలు. So first of all, I'm going to write that the given parameters.
So here g of s is 16 divided by s into s plus 0.8. H of s is ks plus 1. Then it has a unit step input. R of t is equals to 1. And R of s is equals to 1 by s. And zeta value is given here 0.5. Now we need to find C of t. Next rise t or rise time. Next to peak time. Maximum overshoot. Next setting time ts. So these are the five we need to find that. So let me see that how we can find and how we can simplify this problem. So first of all, we need to formulate the transfer function. C of s divided by R of s is equals to, so it is a negative feedback system. So the transfer function is like this: C of s divided by 1 plus g of s h of s. So this is the transfer function. Now I'm going to substitute this g of s h of s in this transfer function. Let me see that what you will get. C of s divided by R of s. So directly I'm going to write that transfer function after simplification. Okay, na? So 16 divided by s into s plus 0.8 divided by 1 plus 16 divided by s plus 0.8 into ks plus 1. Now, if you simplify this, you will get 16 divided by, సో ఇక్కడ న్యూమినేటర్ లో ఉండే ఈ వాల్యూ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ రాస్తాను s స్క్వేర్ ప్లస్ 0.8s ప్లస్ 16ks plus 16. Now in this term, I'm going to be taking the common s term. 16 divided by s square plus 0.8 plus 16k into s plus 60. Now we need to find the value of k first. So man first k value kanukunte, then we can find that response and the time down specification. So our intention, we have to be find that 16. Okay, that is k value. So now this is the characteristic equation, right? When this equation is compared to the standard form characteristic equation, then here omega n square is 16 and omega n is 4. Next, take the s term 0.8
plus 16k is equals to 2 zeta omega n. So already we have the zeta value and omega value, right? So what you'll get 2 into 0.5 into 4. So its value is 4. So 4 is equals to 0.8 plus 16k. So ఈ వాల్యూ మొత్తం 4 వస్తుందండి, ఎందుకంటే 2 into జీటా వాల్యూ 0.5 into 4. So we'll get 4. Okay. Next 16k equals to 4 minus 0.8, that is 3.2. K is equals to 3.2 divided by 16. So what will get 0.2. So this is the K value. K is equals to 0.2. Now substitute this 0.2 in this equation. So you'll get 16 divided by s square plus 0.8 plus 16 into k. So you will get 16 to the 32 is 0.5, right? 3.2 s plus 16. Here 16 divided by s square plus 4s plus 60. Now for this equation we can find the response. So this is the equation is C of s divided by R of s. Yeah. Now tell me that how the roots will be. అంటే దీనికి ఒక రూట్స్ రియల్ వస్తాయా లేకపోతే కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ వస్తాయా? వాట్ ఇస్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్? ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందండి? కాంప్లెక్స్ కాంజుగేటా? సో మీరు ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. So it doesn't have the real roots. Okay, it has the complex conjugate because we have to be substitute that. So ఎప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, C value B value కన్నా ఎక్కువ ఉంటే it is definitely complex conjugate value. Okay, now we have the one condition, right? When the damping ratio is under damped system and it has the complex conjugate, then the system will be having that damped oscillations. So ఇది ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్ రాయండి మీరు. ఓకేనా, you should have to write this sentence. After that, so we are not able to find the roots for this, so just we are going to be find response by using third type of partial fraction. So మనం 3 types చూసుకున్నాం కదా partial fractions లో, ఇది third type వస్తుంది. C of s is equals to R of s into 16 divided by s square plus 4s plus 60. Here what is the value of rs? That is unit step input, right? So you'll get 1 by s. So here I am sorry, just not be done. So here I am going to be substitute R of s by s, 1 by s. So C of s is equals to 16 divided by s into s square plus 4s plus 60. Now if you apply the partial fractions, you will get a by s plus bs plus c divided by s square plus 4s plus 60. Now
we are going to be simplify this equation by applying by taking common and multiplications. So 16 is equals to a into s square plus 4s plus 16 plus bs square plus cs. Then find the value of a, b and c. A value, b value కనుక్కోండి. So a is equals to 1, okay. I'm going to stop it here. Then b minus 1. So you will get here minus the minus sign. What about c? C is equals to minus 4. Okay. So here we got a is equals to b, a is equals to 1, b is equals to minus 1, c is equals to minus 4. So these are the three parameters we obtained here. Now, if you simplify this, what you will get? Let me see here. I am going to write in top. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ముందుగానే రాసి పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే మనకు టైం డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్ కనుక్కున్నప్పుడు కావాలి కదా. సో 16 divided by s square plus 4s plus 16. So this is our transfer function. So this is the equation only used for that time domain specifications. సో ఇది అలా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం రెస్పాన్స్ కనుక్కుందాం. C of s is equals to 1 by s minus s plus 4 divided by s square plus 4s plus 16. So we are going to be simplify this equation. Let me see that how we can simplify this. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు s స్క్వేర్ ప్లస్ 4s ఉంది కదా. సో ఇది సో s ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ వేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? s స్క్వేర్ ప్లస్ 4s ప్లస్ 4. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ దీస్ టూ టర్మ్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దీస్ టూ టర్మ్స్. ఈ టూ టర్మ్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇట్లాంటి రూట్స్ ఏమైనా వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. సో అడిషనల్ గా 4 రావాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని 1 by s minus s plus 4 divided by s square plus 4s plus 4 plus 12. సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చా? సో ఎందుకని మనం ఈ టూ టర్మ్స్ చూసుకోవాలమ్మా మీరు. సో ఈ టూ టర్మ్స్ చూసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ అప్టైన్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఇదే ప్రాబ్లం నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. సో అందుకని ఈ టూ టర్మ్స్ బేస్ చేసుకుంటే మనకు ఎలా దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాలో మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? నౌ ఇఫ్ యూ అగైన్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి సింప్లిఫై దిస్.
1 by s minus s plus 4 divided by, so here s square plus 4s plus 4 ని నేను s plus 2 whole square గా రాసుకుంటాను. s plus 2 whole square plus 2. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ని మనం సపరేట్ చేయాలి. సో న్యూమరేటర్ ఏమొస్తుందంటే 1 by s minus s plus 2 plus 2 divided by s plus 2 whole square plus 2. So I'm going to be separate these two terms. 1 by s minus s plus 2 divided by s plus 2 whole square plus దీన్ని 12 ని నేను √12 whole square రాసుకోవచ్చా అంటే s divided by s square plus s plus a divided by s plus a whole square plus b square లాగా ఉంది minus 2 divided by s plus 2 whole square plus √12 whole square. సో దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు మనం? సో నౌ దిస్ థర్డ్ ఈ టర్మ్ ఉంది కదా, దీన్ని √12 తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేయాలి. సో ఎలా వస్తుందంటే c of s is equals to 1 by s minus s plus 2 divided by s plus 2 whole square plus √12 whole square minus ఈ థర్డ్ టర్మ్ నేను √12 divided by √12 తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తాం into 2 divided by s plus 2 whole square plus √12 whole square. So if it is simplified means c of s is equals to 1 by s minus s plus 2 divided by s plus 2 whole square plus √12 whole square minus 2 by √12 into √12 divided by s plus 2 whole square plus √12 whole square. So now we can apply the inverse Laplace transform. Now here just remember one thing. So ఈ స్టెప్ దగ్గర మీరు ఈ టూ ఫార్ములాస్ రాయండి. Laplace inverse of s plus a divided by s plus a whole square plus b square. If it is e power minus at cos bt. Similarly, Laplace inverse of
B divided by S plus A whole square plus B square. If it is like this, e power minus at sin bt. So ఈ రెండు ఫార్ములాస్ రాయాలి, ఓకేనా? Why? Because these two terms should be like this. If you apply the inverse Laplace transform here, then you get C of t is equals to 1 minus e power minus 2t cos root 12t minus 2 divided by root 12 e power minus 2t sin root 12t. If you simplify again, it will get 1 minus e power minus 2t. Take common, it is cos root 12t plus 2 by root 12 sin root 12t. So this is the response of this system. So let me check whether it is correct or not. See here, 1 minus e power minus, ఇక్కడ 1 by root 3 ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ రూట్ 12 ని రూట్ 4 into 3 రాసుకుంటారు, ఓకేనా? రూట్ 4 బయటకు వస్తే ఏమొస్తుంది, 2 వస్తుంది, 2 క్యాన్సిల్ అయితే 1 by root 3 వస్తుంది, ఓకేనా? Sorry, plus cos root 12. So this is the response. Now we are going to be find that rise time, peak time, setting time and maximum overshoot. So I am erasing this. So according to this problem, omega n is equals to 4. And what is the zeta value here? Zeta is 0.5. So already given in problem. So first what we had to find, rise time TR. TR is equals to 5 minus theta divided by omega d. So this is the formula for rise time. So first we have to find the theta here. So theta is equals to tan inverse of 1 minus zeta square divided by zeta. Find the theta value, and same time similarly omega t is equals to omega n square square root of 1 minus zeta square. Find the theta and omega t value. First find the theta value. అంత ఎక్కువ కాస్ట్ వచ్చినాయి అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ దాకా ఎట్ట వచ్చేది నా దాంట్లో ఉన్నాయి స్వప్న అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ మింగు కోహనా
Students, are you have any doubts here? So theta is 59.99. Okay, I will check. I will check and tell you that. సో అంత వాల్యూ రాదు కదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో theta is not like that. సో అంత వాల్యూ రాదు ఒకసారి I will check and tell you that. So tan inverse of square root of 1 minus 0.5 looks like. So 0.87. So we'll get 60, right? So approximately it is 60 degrees. So 5 minus 60. Then find the omega t value. Omega t 4 into square root of 1 minus 0.5. So you will get 3.46 you will get. So that is omega d value. Then find this value. Find the right triangle. Students, check once theta value. So theta value check చేసుకోండి. సో theta వాల్యూ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు రేడియన్స్ లో పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే పై మైనస్ theta. సో theta ఆల్సో we should be keep in radians, not in degrees. సో ఒకసారి theta వాల్యూని రేడియన్స్ మోడ్ లో పెట్టుకొని చేయండి ఎంత వస్తుందో. Find this value by keeping your calculator in radians mode. ఎంత వస్తుంది చూడండి. సో tan inverse of
న్యూమరేటర్ వచ్చేసి 0.87 వస్తుంది. 87 డివైడెడ్ బై 0.5. ఈ వాల్యూని రేడియన్స్ లో పెట్టుకొని చేయండి, ఎంత వస్తుందో. 0.87 డివైడ్ బై 0.5. సో మనకి 1.047 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1.047 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే then what is the value you get? 5 minus 1.047 divided by 3.46. So you will get 0.61. So this is the rise time value, 0.61 seconds. Okay na? So okay students, remaining meetha మీరు కనుక్కొని సెండ్ చేయండి. Okay na? So it is going to time over. So I am going to end this class now. Thank you. So మీరు రిమైనింగ్ 4 పారామీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నాకు సెండ్ చేయండి. So I will show you the, see here, peak time is, first of all ఈ values note చేసుకోండి, then you will get a idea. రైస్ టైం వచ్చేసి 0.6046 వస్తుంది. పీక్ టైం 0.907 వస్తుంది. మాక్సిమం అవుట్పుట్ 16.3%. తర్వాత సెట్టింగ్ టైం for 5% 1.5 seconds, for 2% 2 seconds. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నాకు సెండ్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ నోట్ ఇట్ డౌన్, దెన్ యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్. సో నోట్ చేసుకుని మీరు లీవ్ అయిపోండి. సో దీంట్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉందమ్మా, అది మీకు పీపీటీ సెండ్ చేస్తాను, మీరు తర్వాత ట్రై చేయండి. ఓకే? సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ స్టార్ట్ ద న్యూ టాపిక్. సో మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో తర్వాత మెటీరియల్ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అమ్మా, ఎందుకంటే నేను ప్రతి ప్రాబ్లం చెప్పడానికి టైం సరిపోదు. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. సో మీకు ఏమన్నా అర్థం కాకుండా డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. So okay students, I am going to end this class now. Thank you.